بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa platformka share xirfad waxaan wadnaa weli barida xirfada accountingka anagoo qaadanayna maadada financial accounting part 1 aniguna waa Mustafa Xareed. waxaan hore usoo qaadanay chapterkii koowaad labaad saddexaad ayaan maanta qaadanaynaa chapterka saddexaad oo ku saabsan adjusting the accounts ayaan maanta qaadanaynaa. waxa uu ka koobnaan doonaa saddex cutub ayuu ka koobnaan doonaa. cutubka ugu horeeya 3.1 timing issues. Accountants divide the economic life of a business into artificial time period. muxaasibiinta dadka accountantiga waxay u qaybiyaan nolosha shirkadda waxay u qaybiyaan periods ayay u qaybiyaan. This convenient assumption is referred to as the time period. tan waxay ka soo marka waxa weeyaan waxa ay qaadayaan oo markaasi ay convince gareynaysaa mabda la dhaho assumption time period assumption oo shirkadu waxa ay isticmaalaan laba nooc physical years iyo calendar year. physical year goorma la isticmaalaa? A physical year usually begin with the first day of a month. wuxuu ku bilowdaa physical year markii la leeyahay bilowga bisha wuxuuna dhamaadaa 12 bilood later on the last day of a month. So physical year marka laga hadlayo mesela tusaale ahaan wuxuu ka bilaabanayaa 1da bisha toddobaad wuxuuna dhamaanayaa 31da bisha lixaad ee sanadka ku xiga. markaas waxa weeyaan physical year. many businesses use the calendar year. waxaa jira marka nooc kale oo la dhaho calendar year. calendar year waa maxay? waxay ka bilaabanaysaa 1da bisha koowaad waxayna ku dhamaanaysaa 31da bisha December as the account period. marka waxaa la isticmaalaa physical year iyo calendar year la isticmaalaa. shirkadaha labada nooc isticmaalaan. accrual versus cash basis. Under the accrual basis, companies record transactions that change a company's financial statement in the period in which the event occurred. shirkadu waxaa la jira laba nooc oo la isticmaalo marka accountingka oo laga duulo. waxa weeye midka ugu horeeya accrual basis. accrual basis waa maxay? shirkadu waxay diiwaan gelisaa transactionadeeda oo dhan ayay diiwaan gelisaa taa transactionada dhacay periodka intii lagu jiray. For example, using the accrual basis to determine the net income, sifa aad u ogaato net income means companies recognize waxa ay ictiraafayaan revenue dakhliga shirkadda when they perform the service marka ay perform gareeyaan ama gudbiyaan khidmadii rather than when they receive cash. ma aha markay lacagta qabtaan. mabda aan ka duulayna aasaskan ka duulayno ma aha lacag ma qabanay mise maynan qabanin. waxaan ka duulayna waxa weeyaan revenue ma perform garaynay servicekii ma u gudbinay qofka customerka ah. It also means recognizing expenses when incurred. sidoo kale markaad ictiraafayso kharashaadka waxa weeyaan waxaad dhahaysaa kharashkan ma dhacay expenseskan ma dhacay rather than when paid ayada oonan la eegaynin waqtiga la bixiyay. idan marka revenue-ga la ictiraafayo iyo expenseska waxa weeyaan lama fiirinayo ma la bixiyay mise ma qabanay. cash basis weeye midka ka soo horjeeda ee fiirinayo movementiga lacagta oo waxa uu ku leeyahay accounting companies and the cash basis accounting marka aad u xisaabinayso adoo isticmaalayo cash basis companies record revenue when they receive cash. lacagta markay qabtaan ayay waxay ku leeyihiin waxa weeyaan revenue weeye. hataa haddii ay shirkadda intay wax ka gadeen lacag deen lagu leeyahay oo alaabtii loo gudbiyey customerka ma diiwaan gelinayaan. waxay sugayaan till uu qofka lacagta bixiyo. They record an expenses sidoo kale waxay diiwaan geliyaan kharashaadka when they pay out cash marka ay bixiyaan kharashaadka. markay lacag bixiyaan waxa weeyaan kharash ahaan ayay u diiwaan gelinayaan. The cash basis seems appealing due to its simplicity. marka waxa weeyaan wuxuu u egyahay wax aad u fudud but it often produce waxa uu soo saaraa misleading financial statement warbixino maali oo khaldan oo qofka jiha khaldan u qaadayso. It fails to record waxay ku fashilmaan inay diiwaan geliyaan revenue for a company that has performed service but for which the company has not received the cash.
waataan hadda ka hadlayno shirkadda waxa laga yaabaa in ay alaabtii ka gaday customer-ka ay laakiin wali lacagtii sugayso alaabtii markii ay gaday xaq waxay u leedahay revenue inay diiwaan geliso as logic ahaan laakiin ayada waxay leedahay maadaama lacagtii la siinin revenue ma jiro. As a result, the cash basis does not match expenses with revenue. Ma iska hor cash basis marka la isticmaalayo ma jiro matching iska hor keenitaan revenue-gii iyo wixii kharashaadkii la galay sifa revenue-ga loo xaqiijiyo iskama hor keenayso. Ra'yiga IFRS cash basis-ka iyo accrual basis-ka labada way ogoshahay oo wuxuu ku leeyahay accrual basis accounting is therefore in accordance with international financial reporting standard. Waxa ay la jaan qaadaysaa xeerka loo yaqaano IFRS xeerarka accounting-ka IFRS accrual basis way la jaan qaadaysaa. Sidoo kale wuxuu ku leeyahay individual shirkadaha ay dadka ashkhaasta leeyihiin individual ashkhaasta and some small companies iyo shirkadaha aadka u yaryar ashkhaas marka waxa laga wadaa qofba waxa weeyaan muhandis weeye qofba engineer waxa weeyaan isaga si private ah dadka ula shaqeysto marka isagoo kale waxa uu isticmaali karaa cash basis ayay ku leeyihiin ama shirkadda haday yar tahay wuxuu ku leeyahay individuals and some small companies however do use waxay isticmaalaan cash basis of accounting. The cash basis is justified for small business waxa uu ku haboon yahay shirkadaha aadka u yaryar because they often have few receivable waxa weeyaan shirkadaha yaryar iyo dadka ashkhaasta waxa ku yar in ay wax deyn ku bixiyaan oo horay lacagtooda ay ka qaataan and people ayagana inay wax ku soo qaataan deyn aad ay u yar tahay. Medium shirkadaha dhexdhexaadka and large companies use accrual basis account. Shirkadaha dhexdhexaadka iyo kuwa waaweyn way kuwa isticmaalayo accrual basis-ka. Hadaba waxa ka dhalanaya marka accrual basis-ka waxa ka dhalanaya shirkadda marka isticmaasho accrual basis-ka waxa ka dhalanaya mabda ah recognizing revenue and expenses i'tiraafka dakhliga iyo kharashaadka shirkadda. It can be difficult waxa suuragal ah inay adkaato to determine in la taxadeeyo oo la garto when to report revenue and expenses goorma ayay shirkadda report garaynaysaa revenue-geeda iyo expenses-keeda. The revenue recognition principle and the expenses recognition principle help in this task. Waxa ka caawinaya marka arrintaasi laba principle laba mabaadi oo la isticmaalo. Mabda ugu horeeya marka revenue recognition principle goorma ayay tahay shirkadda inay ictiraafto dakhliga. When a company marka shirkaddu agrees to perform a service or sell a product to a customer shirkaddu markay la heshiiso qof customer ah sifa ay ugu perform garayso service sifa ay ugu gudbiso khidmad ama inay ka gada alaabteeda it has a performance obligation. Arrinta waxa ka dhalanayo shirkadda in laga rabo in ay ka soo baxdo ballanteedii oo ahayd inay qofkan productigii alaabtii inay ka gado ama service-kii u gudbiso. Obligation-ka markii la helo when the company meets this performance obligation markay shirkadda ka soo baxdo marka ballanteedii oo ay service-kii gudbiso ama productigii ay u geyso customer-ka that time waqtigaasi it recognize revenue markaasi ayay revenue-ga diiwaan gelinaysaa. idan si kooban revenue-ga goorma la diiwaan geliyaa marka la perform gareeyo obligation-ka shirkadda laga rabay. The revenue recognition principle therefore requires that companies recognize revenue in the accounting period in which the performance obligation is satisfied. Marka aad raali gelisay qofkii customer-ka ahaa ee a service-kii u gudbisay ama alaabtii aad ka gaday oo alaabtii uu qaatay oo control-kii alaabta ay isaga ku wareegtay at that time ayaad diiwaan gelinaysaa revenue-ga xaq baadna u leedahay. Kii labaad marka expenses recognition principle. Accountants follow a simple rule. Dadka accountantiga waxay raacaan rule aad u fudud in recognition expenses. Marka loo imaado expenses-ka aad bay u fududahay oo waxay ku leeyihiin let the expenses follow the revenue. waxaad samaysaa waxaad raacisaa oo aad daba geysaa expenses-ka iyo revenue-ga ha isdaba raacaan expenses-ka ha raaco revenue-ga. maxay ka dhigan tahay thus
expenses recognition is tied to revenue recognition waxa ay ku xiran tahay marka aad rabto inaad ictiraafto expenses waxa ay ku xiran tahay ictiraafka revenue ay ku xiran tahay okay cashirkii hadda qaybta haddaan soo qaadanay oo waxa weeyaan figure ahaan shakli ahaan lagu soo gudbiyay weeye oo marka wuxuu ku leeyahay time period assumption maxay goormuu dhashaa wuxuu dhashaa marka shirkadda economic life nolosha shirkadda of business can be divided marka loo qaybiyo into artificial time periods muddooyin marka loo qaybiyo bil 2 bilood 3 bilood 6 bilood sanad marka la qaybiyo waxa dhalanayo waxaan la dhaho assumption kan la dhaho time period okay taa marka waxay keenaysaa revenue recognition principle in revenue recognition ka la i'tiraafo goorma when performance obligation is satisfied marka la raali geliyo obligation ki customer ki obligation ki marka laga raali geliyo oo alaabtii loo geeyo ama service ki loo gudbiyo expenses kana goorma recognition principle waa goorma match expenses with revenue in the period when the company next effort marka shirkadda ay bixisay dadaal sifa ay u xaqiijiso shirkaddu waxay bixisay dadaal sifa ay u xaqiijiso dakhliga dadaalkaas waxa ka dhashay qarashaadkaas oo dhan maxaad leedahay waxaad ictiraafaysaa waxaad ka horgeynaysaa revenue expenses iyo revenue and expenses recognition waxa ay la jaanqaadayaan xeerka accountingka IFRS ayay la jaanqaadayaan